Nyosha mikono. Nyosha mikono. Nipe mikono. Nipe mikono. Mfuko nimeuona. Mfuko nimeuona. Mababa wa mababa zetu, nena nami. Mvulana. Tulia. 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 Baba! Nana baba! Kuna hatari. Kuna hatari. Baba, nana nani? Nana. Hey, Bwana Mapesa. Yes. Finally we are here. You are there. This was very urgent. Very. Sasa leo akia Mungu, kwani leo hakuna kuchafua meza? Okay, hiyo achana naye. Karo. Okay. Steve, achana na yeye. Just tell me about the progress of the girls. Oh, wasichana, okay, Mapesa. Okay, it's good we follow your orders and I hope it will be a successful journey. Right. So wasichana nimeweza kuwa train. Yes. I've trained. They are wanashika haraka, by the way. You know, at first I thought like, why are you bringing for me kids? Yes. Kama mmoja kanakaa miaka 10 hata akana kaka dogo sana. Akana background. Kama mwili. So, but vile nili interact na wao, I've seen that sio wabaya. Lakini hatuwezi wasifu vile. Yes. Let's wait. Yes. Let's wait. Yeah. So keep na alienda peke yake, unajua keep naye kujidai. Kuna vile. Kujidai, so walienda na wao. Yes. Tena. And this time round kama vile nilikuwa nimekuambia, hatukuwafunga kwa in the body the money. Yes. They carried them with bags. Bags. They are very good guys. Hujawaona? Intelligent. Okay, I'm trying to imagine how they are. Hebu nitakutumia picha, nilichukua tu video kadhaa hapo. That is very good. Yes. I've called you to inform you. Na kwanza Steve ako wapi pekee? Wachana na Steve. Nimewaita kuwajulisha kwamba kuna jambo ninataka kushughulikiwa la dharura. Gani hilo? Ni kwamba by informers have informed me that a lady by the name Charity. She is campaigning for princess and I have heard that as if she is doing very well. Okay, very well. Very well with the young people. So she's winning. Let me tell you young people. Kuna kitu moja hamjui na kuna kitu moja tunakosea. Tunaenda tunapewa pesa, ujui pesa imetoka wapi? Unachukua tu. Juu mkubwa amekuja amekupea pesa. And you are happy. Mnapanga line, inatoka hapa inaenda all the way. But ukiambiwa uende ukavote, you are not ready for that. Let me tell you, hiyo pesa ujui kama imetibiwa, ujui kama ni ya wizi, ujui ni ya wapi, but you are happily they are doing that. Let me tell you, please, hizo pesa mnachukua, you are selling your vote.
Na ukiuza hiyo vote yako, democracy huna, right yako hauna. Na ndio maana utaishi kusema sisi wana youth hatuna kazi. Kazi itatoka wapi? You have to be serious, guys. Let's this time wacha tuongee ukweli. Let's fight for our right. Let's go for the truth. Wachana pesa. Ili unganganie hako kadogo kenye utapata na hiyo kura yako kushinda uendee pesa yenye hata ujui imetoka wapi. Na ndio maana unaona sisi wana youth tumekaa tu tumetapaka kila mahali. Kazi yetu ni kudanganywa. Lazima tujue ukweli yetu. This is the right time. This is our chance. Let us not waste this chance. Wacha tujue sisi ni akina nani. Wacha tuache kutumiwa vibaya. Tunatumiwa vibaya na wenye wanawatumia vibaya watoto wao usisahau wako wapi? Wako kwao. Sasa wewe umetoka kwa mama yako, umeacha kazi zote, umekuja hapa. Finally unakuja unavunjwa miguu. Na umevunjwa kwa nini? Jia 500. Umevunjwa jia 500 and ukienda hospitali unaenda kutimbiwa na 3000. Sasa 3000 surely. Mama yako anaanza sasa kukimbia. Akikopa loans akupeleke hospitali. Something that you could have prevented. Wacha tuache kutumiwa vibaya. Wanasiasa wanatutumia vibaya. Wana youth kindly wacha tuache kutumiwa vibaya. And I insist. Wacha tuache kutumiwa vibaya. Sisi tuko na haki yetu. Sisi tuna haki ya kujua rights zetu. Lakini hatutazijua wakati sisi wenyewe tunaenda kuuza kura zetu. Juu wakati unachukua hiyo pesa unauza kura zenu, hautaijua right yako. Na ndio maana years to come utaishi kubebwa vibaya. Utaishi kutumikia watu wengine wakati watoto wao wanaenda na magari ziko na heshima huku. We kazi yako huku ni kufagia barabara za watu. Kuzunguka huku na majembe ukirimarima. Kwani we ni nani? This is the time. Take a change. And you know, change begins with you. Change haitoka huko. Na usiwahi danganywa, change itakuja na mwanasiasa. Change ni wewe. Na change ni wewe kivipi? Wewe mwenyewe uende uchukue kura yako, achana pesa ya wanasiasa, fuata ukweli wako, enda panga laini, go vote, and from there you will get a good leader. And once we get a good leader, then good life will continue. So please guys, I insist you, please, take your time, think na mambo ya pesa tuache. Hiyo mastori ya pesa wacha tuweke kando, ndio tuweze kupata uongozi. Sauti ya baba jikani kanituma kwako. Nifanye nini? Nitaifanya. Leta hii. Sasa ndio kazi imeanza. Kazi ndio imeanza. Hebu funga mshipi kwanza. Lazima. Lazima ufunge mshipi. Siwezi enda naye kama hujafunga mshipi. Sasa shida yako ni funga mshipi. Sina mshipi. Hata yuko na mshipi. Funga.
Sasa wewe nikuulize, tunabeba 10 million unafua nini? Na mimi pesa yenye huu unapewa, unajua beto unabeba kidogo, unapewa kidogo, unapewa siku mingi. Hizi 10 million zile unasema hizo ni kama nimepata zaidi ya hizo kwa hii kazi. Pole tu. Sasa kama sisi tukienda, nyinyi mkienda saa hii, tukienda turudi, any border ukivuka 100k. Tunaenda more than 5 borders, so uko na 500k. Tunapita na gari. Tunapita na gari. Hatuwezi enda, ndio tunaenda nayo kila pahali. Hii. Hii. Hii ni mashini. Hii tukianza kutoka ni mashini. Sisi tunachoka sana. Hata kuchoka, hii kitu itatukwamia. Wapi? Na kwenye tutakuta kuna matope. Hii ni lami. Kutoka hapa hakuna pale tunaguza matope. Ati lami. Hakuna pale tunaguza matope. Uko sure? Naweza kuambia kitu yenye sijui. Hizi mara yangu ya kwanza kwenda. Uko sure umefika Uganda wewe? Nimeenda 10 times. Ama umeenda Kenya tu? Nimeenda 10 times, unasikia? 10 times. A difference, hata ni vile sijui nyinyi nimeletewa wadini, wanaenda wakiuliza maswali kuliko watulie. Silisema sisi ni watoto. Kuliko mtulie mpelekwe out. Hii hata nikaa ni out na wapeleka. Na sasa chakula ulituambia ati kutakuwa na food. Kana mimi nisinja. Sasa hii ndio kukurakura. Hii ndio mnasema kukurakura. Mkizoea kukurakura kama panya. Unajua sisi tuko wawili. Stage ya kwanza kusimama. Stop. Ni kwa border Busia. Huko ndio nasimama ya kwanza. She's almost winning our people. You are talking about this campaign now. Yeah. Unajua kuna mtu she's a lady. You know me that she's very eloquent. She can move crowds. I've got so many things about her. Mimi najua nilisikia tu kuna picha nilikuwa naona hapo kwa Facebook nyingine. Kulikuwa alikuwa ana wasichana wengine pale, sio wasichana, they were youth but mostly walikuwa ladies. She had a very big crowd. Mpaka nilikuwa nashindwa kwani hiyo ndio report sahihi ambaye tu alikuwa tuna pale Moshada. Wetu wadaya. Hapo hivyo. Alikuwa hapo. Na unajua kuna mligishaji wasichana walikuwa wametokea lakini bwana Mapesa yani mwanamke anatoka tu na huko anakuweza. Sasa hiyo ndio swali. Ndio nimewaita nyinyi sasa tukaweze sasa kujadiliana hili jambo tuone tunaweza hata kama ni kumuita. How can we get her? Nikuulize she's alone I haven't seen that she's alone. She's alone at the moment as we are speaking. Okay. Where now? I've heard she's in Nyeri. So kama tunaweza pata njia. Hii Nyeri tu yenye sasa Nyeri town. Nyeri wapi? I've heard it is I think municipal county hall. Municipal hall. Unajua? Social hall. Social, that is it. Yeah, that's Akoko. And she has a great crowd of young people that she's addressing. And I have heard that it's like she's giving them a right way of doing things. That's why they are following her. This money that you are correcting, hizi pesa zimetibiwa. This money ujui ni za wapi, ni za kubraibiwa. You are being bribed for your right. Sasa ni kama unaenda unapewa hongo ndio ufikie right yako, na ndio maana hatutaienda mbali. Youths. Please take your time, wacha tutafute pesa ya jasho yetu. Thank you. So, tungepata njia. Which kind of people? The young people. The youth. Hold on, guys. Yeah. Let me call Nicholas right now. Don't worry. Mr. Cobra in control. Yeah. Yes. I like working with the serious men. Definitely. Yeah. So she has been calling anaita watu wanakuja hall purposely kusikiza charity. Yeah. Purposely for that. In India.
Ela. Kukoje? Sinajua uko area. Uko ile base. Okay. Now do hivi. Panda hapo social hall. No, chukua nduthi. Hapo social hall kuna kadem kenye utapata kwa dais. Kakiongea teka mlete kwa mansion. Ati mansion. Kuna mansion gani ingine isipokuwa ya Bwana Mapesa? Niko, use your brain. Listen, mwenye utapata akiongea, I understand is a lady. She's very convincing. Sijui very eloquent. Hizo mambo zote. Bring her right now. Her name is Charity. Okay, hata kama kuna watu. Okay, unajua vile huo unafanya hizi mambo. Wewe fanya tu, cheza kama wewe. Si hata ujifanye wewe ni mimi wake, wewe ni boyfriend ama wewe ni bwanake. Si mnatoka tu, unamleta. Acha mambo, kuja tu. Nice one. You're teaching Nico how to do it. Nico anajua. You know he's like, na nikipata watu, sasa nitajuaje? Okay. Sana Nico yeye ni sekta yake amepobea. Amepobea. Si hata ajifanye lover boy. Ni kweli.